Hi students, I welcome you all to our zoology class. Today we are going to start our new chapter, that is the molecular basis of inheritance. In the previous chapter, we have learnt about inheritance patterns and what all are the genetic basis of that inheritance. And we also know that Mendel termed it as factors, but the nature of factors was not much clear. But over 100 years, the nature of that genetic material, that is DNA, is much more clear. Okay. And in this chapter, we are going to discuss in detail about the structure of DNA, its replication, and the process of transcription, translation, and the elementary basis of the regulation, etc. Before moving to it, we should know some basic concept. So, let's have a look on that. At first, we can start with nucleic acids. So, what are nucleic acids? Nucleic acids are the long polymers of nucleotides. ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിൻ്റെ വലിയ ലോങ് പോളിമേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് DNA and RNA. അല്ലേ? ആൻഡ് DNA or deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid, RNA, are the two types of nucleic acid found in living system, and we know that DNA acts as the genetic material in most organisms, while RNA is also acting as a genetic material in some virus, but it has other functions also. It functions as a messenger, and it functions as an adapter and catalytic molecule, like that. Now we can learn about the structure of a polynucleotide chain. For that, you should know the structure of a nucleotide. അല്ലേ? ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ എത്ര കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്? There are 3 components. That is a nitrogenous base, a pentose sugar, and a phosphate group. These 3 components comprises a nucleotide. ഈ ഒരു 3 കമ്പോണൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്, ഈ 3 കമ്പോണൻസും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചെയിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ദിസ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് മോണോമർ യൂണിറ്റ്സ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ടുഗെദർ ടു ഫോം എ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പോളിമർ. അല്ലേ? നമുക്ക് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പോളിമർ കിട്ടണമെങ്കിൽ മോണോമറായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. So we know that one of the component of this nucleotide is nitrogenous bases. So we should study about nitrogenous bases. There are 2 types of nitrogenous bases, that is purines and pyrimidines. And in purines there are 2, that is adenine and guanine, and pyrimidines cytosine, uracil and thymine. Out of this, cytosine is common in DNA and RNA, thymine is present in DNA, and uracil is present in RNA at the place of thymine. And this image shows the difference between a purine and a pyrimidine. And when this nitrogenous base is linked to the pentose sugar through N-glycosidic linkage, it forms a nucleoside. Then we will get a nucleoside. When a nitrogen base and a pentose sugar are combined, we will get a nucleoside. So we can say that nitrogenous base plus pentose sugar is equal to nucleoside. ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്താണ്, ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം നൈട്രോജീനസ് ബേസും പെൻറ്റോസ് ഷുഗറും മാത്രമാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ്. So nucleosides are of 2 types. Based on the nature of pentose sugar, they are ribonucleoside and deoxyribonucleosides. And for ribonucleosides, there are adenosine, guanosine, cytidine and uridine. And deoxyribonucleosides includes deoxyadenosine, deoxyguanosine, deoxycytidine and deoxyuridine. Okay? It is based on the nature of that pentose sugar present in it. ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് ആ പേരിൽ. പെൻറ്റോസ് ഷുഗറിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് വെൻ എ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു
5' hydroxide of a nucleoside through phosphoester linkage, we will get a nucleotide. We have already said that in a nucleoside there is only nitrogenous base and a pentose sugar. And when we add a phosphate group to this nucleoside, we will get a nucleotide. And when two nucleotides are combined, we will get a dinucleotide. So more nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain. Okay? And a polymer thus formed has at one end a free phosphate group is referred to as 5' end of DNA. 5' end of DNA എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ at the other end there is a free 3' hydroxide group is also present in the case of a DNA, and it is referred as 3' end. Phosphate group ഉള്ളത് 5' endum, the other side is 3' end. And the backbone in a polynucleotide chain is formed by sugar and phosphate. ഈ ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഭാഗം വരുന്നതിനെയാണ് ബാക്ക്ബോൺ ഓഫ് എ പോളിന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Sugar plus phosphate gives the backbone of polynucleotide chain. And the nitrogen bases linked to the sugar moiety project from this backbone. When we analyze the picture, we can see a backbone, and from that backbone, the nitrogen bases are projected. That's about the structure of a polynucleotide chain. Okay, so that's all for today. On the next class, we can study in detail about the double helix structure of DNA. Okay, students, thank you.